working with all the high schools of Karnataka, literally when I say all the high schools of Karnataka, through Sikshana Foundation, where we are imparting digital literacy. With the learning links, we have chosen some of the aspiration districts, and we have the solar community hubs, which are basically, we just saw the bus which is standing out, very similar to that. These are mobile vans which are digital equipped, and it also has the solar hubs in it, and it moves in different remote areas where they are imparting education. We have few of digital such solar hubs. Also very proud to share that Shani ma'am spoke about the tinkering labs. Through Learning Links Foundation and Ho Foundation, we have hundreds of such ATLs that Dell has adopted, and our focus a lot being around innovation and curiosity. We also agree that it's just not funds and cash that can bring about change. So we also have our dedicated employees who get engaged in most of our activities. So we have a layered level of approach. Our employees, they contribute their time, money, expertise, and we truly believe that this is the only way that we can bring about change. And last but not the least, we are also giving hundreds of computers, and Dell doesn't believe in giving refurbished computers, but we believe only in giving the new devices, because this is the only way that we can bring the digital literacy. So just wanted to keep it short and sweet, because I can see many of my peers are waiting here to speak. Thank you so much for the opportunity, and thanks to the government for all the opportunity given to Dell Technologies. From IT we move to transport. Mr. Rao from Volvo, please share your thoughts. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, and Honorable Ministers and the dignitaries on the dais, distinguished ladies and gentlemen. I'm representing the Volvo Group India, which is into commercial transportation and based out of Hoskote and Pina. And CSR is one of our key focus areas, and education we have been focusing for the last 4 years, and we have been working with many government schools in Bangalore Rural District, Hoskote and Nelamangala area, close to around 22 government schools. We were trying to focus on improving the basic infrastructure facilities, like improving the toilets and renovating the buildings, and also wherever there are some gaps on the infrastructure, particularly on the school furniture side, providing desks, tables and all, and also providing them computers to create the awareness levels among the children. And also we have been focusing on the early child care education system, particularly our Anganwadi program. So we have decided to upgrade and refurbish Anganwadis. So 15 Anganwadis we have upgraded, and also to extend some of the best practices which have been captured across the country on particularly in the early child care education program. So we are building one resource center in Hoskote, 2-floor building, which will enable to bring in all the Anganwadi teachers at one place and also share these best practices. So by this, maybe another 2-3 months, we will be ready on this. On technical education, particularly on the STEM learning, we have been setting up the STEM centers to promote the education and all. And I would like to really take this opportunity to thank the Karnataka government for creating this wonderful platform, the first of its kind, to bring in all the stakeholders together. And particularly the Akanksha platform which has been created has been excellent to bring all the stakeholders, corporates, NGOs, the government officials. It has been quite useful for us. We have been interacting very closely with the UNDP also, and from Volvo Group side, I would like to assure all the full support to the government and all the stakeholders on extending support in this education. Once again, thanks for the organizers. Thank you very much. The SC Group, China, will speak as to how many schools they have actually refurbished. They were totally dilapidated, they've reconstructed. Please. Very good morning to everybody here and to the honorable guests on stage. I represent Embassy Group. We are a developer and we create tech parks, as you know, along with housing and other areas of stay. We started our association with the Department of Education in 2012. We've completed 22 government schools, and we are really happy to inform you all that we continue to maintain these schools every day. We also work closely with the Commissioner of Public Instruction, and we've also roped into their agenda for the year. We are now sponsoring teacher salaries
And we're also looking at a holistic education initiative inside government schools. The only message that I have to give all of us here in the room today is to thank Dr. Shalini Rajneesh for having us all in one room, asking us to collaborate and collectively support the Department of Education. And we will continue to do our bit. We've been doing something called the Corporate Connect program, where we work with our corporate tenants. And till date, we've mobilized 75 CSR joint initiatives with the Department of Education. And we really hope each of us will take back this message today, because I think they're doing a great job and we need to together help them. Thank you for the opportunity. I invite Bhavana from ITC company, who have been working on nutrition and environmental friendly initiatives. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the stage, my peers and colleagues. I think I am representing ITC, the company that has a motto of Sab Saath Bade, Nation First. The only thing I want to share here is basically that as a part of the organization, we work towards the country in different places. I think in our own state of Karnataka, we've been able to work successfully on 2-3 big things. In the last year itself, on the work of nutrition, we've been working very closely on anemia under our project Samposhan, which we plan to take ahead. We have worked on environment, which is plastic sustainability, recycling, and we work with 2.5 lakh children just in the state of Karnataka, and we plan to take that ahead this year as well. One of our factories in Malur has just been certified on a platinum level, which is Alliance for Water Stewardship, which is the biggest benchmark globally. With all these accolades, the only thing that I want to share here are 2 points. We are talking about UN SDG goals in CSR. I think we all know in this group that they are interconnected. We talk about quality education, but quality education is incomplete without quality nutrition. And that's what I think, under the leadership of Dr. Shalini ma'am here, that's what we're trying to aim at, to work towards not only mitigating the risk of malnutrition, but also to improve the quality education. They go hand in hand, because I think we all know, if we want to achieve the 2030 targets under USDG, we need to work on some targets together collectively. And the second thing I want to share is a more of a personal experience, I think, especially in the last 1 year. I think sometimes we all have silos in our own hearts, but the way the doors have been opened, the connection, the communication, even on the simple WhatsApps have given us so much confidence to work that we are very grateful for it. Thank you so much, ma'am. I now invite Mr. Ganesh from HDFC. They are one of the largest contributors to CSR. And we also have Mr. Ashwini Saxena from JSW, I think, till Mr. Ganesh comes. Sir, after this, we will close this pre-prepared thing. We can leave the floor for quick interaction and response from the Honorable Ministers, if you like. Honorable CM, Honorable Deputy CM, all the dignitaries on the dais and my colleagues here, my partners in the process of development. Apologies for the backthroat. First of all, gratitude to you, sir, and compliments to you for organizing us, bringing us all together under one roof. And that too in a very focused manner, just to speak about education. I represent JSW Foundation, which is the CSR arm of JSW Group. We are across 14 states in 33 locations. It's India's perhaps the only ISO 26000 certified CSR foundation. I would restrict my observations only around education work that we do in Karnataka. Our work today is in 5 districts, covering about 2,800 schools, reaching out to more than 3 lakh children on a yearly basis. And the work that we believe, is very important because education becomes a very important pillar of any developed society. I think our work starts right from early childhood education. It goes through to middle school, looking at life skills education, which is very important. And 3 more dimensions that we've added to our education portfolio is A, bringing in the sensitivity in the children right from the beginning on environment. So with Center of Environment Education, we do a whole lot of programs to educate and sensitize children right from their childhoods about environment. A lot of life skills which are very important for them with Magic Bus Foundation. If you look at the data, children from Karnataka are very specially abled, I would say very
especially let's say ahead of the curve, with the national curve. If you look at the data, it shows they are much ahead till grade 3, and then I think some amount of dip starts happening. So our entire focus is to cover the journey of a child right from early childhood education till the child completes his school education, and then a whole very objectively driven scholarship program through NSDL in a very transparent manner, which ensures that the education continues. And the barometer of success for us is that every child whom we work with should at least clear 10th standard examination, so that that child is able to utilize his or her potential for technical education, vocational education, or go into tertiary education as well. We remain committed to Karnataka. Our education portfolio, as I said, is to more than 3 lakh children. We will continue to do this, sir, because we believe in long-term commitment towards the communities that we work with. This year, I think our budget just for education sector in Karnataka is to the tune of about 48-50 crores. We would be only scaling it up in times to come. My suggestion and my very humble request is, please continue to guide us, help us in convergence, help us in getting coordinated efforts. We are working on a school transformation project where 400 schools are going to get covered. And there are a whole range of corporates have come together to do this school transformation work. So we very actively believe in the power of collaboration, and with your guidance and your support, I think the machinery has been extremely proactive and supportive to us. I must thank all of them for that, right from the district administration to the top people sitting in the secretariat here. A number of meetings that we've done, always very encouraging, and lots of enthusiastic support. We look forward to your continued guidance and blessings for this. We'll make a big difference. Thank you so much. Thank you so much. I now request Mr. Ganesh from HDFC. I would request corporates to stay back. We have a very exciting Good afternoon, sir. certification. Namaskara. Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister and other ministers. I represent HDFC Bank. In Karnataka, we have close to 450 branches across the Karnataka. While Madam has already briefed that we are one of the largest bank in terms of CSR, I wanted to also tell you, sir, apart from the monetary benefits that what we provide to the government of Karnataka, we are also engaging through our branches in all the taluks and gram panchayats, where our staff can be able to handle the students and impart training on basic banking. It is important that the school students not only learn the academic courses plus also the banking. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now, for the first time in the state, we are presenting a certificate of appreciation signed by Honorable Chief Minister himself to all the CSR corporates who have done a wonderful work. I request the corporates to receive the same from the Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, sir, and all the other dignitaries on the stage. HDFC, Mr. Ganesh. JSW, Mr. Ashwini, Honorable Deputy Chief Minister, sir.
Political Secretary to Honorable Chief Minister. He has been the force behind Minister Sir Siddaramaiah sir and Deputy Chief Minister Sir Shivakumar ji and all the ministers on the stage. I'm very happy under the leadership of Siddaramaiah sir and Shivakumar sir, the job what they have given. They have put me back to the school now. I'm in first standard. So I have a small presentation in addition to what you had seen earlier. Right now, what the situation is. So it's going to take only about 4 minutes only, and I think I can play on this. Yeah. As the slides go on, might be a few words from my side will be there, and one last sentence. That's it. Dapatra. Okay. Before I start, I just want to bring to your notice that we have under our education, government school, aided school and private school, we have only 1 crore 20 lakh children. So I just want to bring to your notice. And we have about 75,000 schools. Under that, about 64,000 schools are being maintained by government schools and aided schools also. I just want to tell because it's a very large number what our department is right now handling. So up to first standard to 12th standard, we have 1 crore 20 lakh children. These are all different. Okay, now we want to concentrate more on. Sorry, I don't know. Back? How do I go back? Red, okay. ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ about 1,000 schools. What kind of schools? I'll just let you know in future. These are the activities what we are doing. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಗಲೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ in terms of infrastructure, in front of in information of teaching facility also you all have given. I just want to tell that the admission for especially KPS, this is very important. You ನೋಡಬಹುದು 2018 ಇಂದ 2023 ಗೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ KPS ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ there is a 400% of rise in students. This is where we have, that is in Bangalore, but even in rural sector also we have, you can see the last one Vijayapuradalli India anta ಒಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 342%. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 300 and odd, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ in these kind of schools. So basically the larger presentation what you saw from the department today's first was on ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ವೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ KPS ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಅಂಡರ್ 300 about 280
ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಆನರಬಲ್ ನಮ್ಮ CM ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ 1000 ಅಂತ, ನಾವು 2000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1000 ಇಂದ 2000 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದೇನಿದೆ. ಆಮೇಲೆ CM ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಟು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 egg. Honorable Chief Minister increased it to 2 eggs per week and from 1st standard to 10th standard. So that is a very, very big move. Even in our guarantees what we are giving, you know about it, so I will not say much about that. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾಳಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ helped us in CSR funding. So these are different kind of schools. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬೌಟ್ 1000 ಮಕ್ಕಳು 1200 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ KPS ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ CSR ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಸಹಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಆಫ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is the foundation of every community and the future of economy. ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ವೆಲ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪೈಸಾನು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ there is a bright future of the child who is waiting for you and us, and it is our duty. Thank you very much. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತು ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Good afternoon to all of you. Respected by Chief Minister Mr. Siddaramaiah ji, we have very great educationists on the dais. Dr. Parmeshwar, though he is a Home Minister, he himself is not an educationist. Mr. M.B. Patil, he is also a chairman of a university along with Dr. Parmeshwar. He is also an educationist. I am not addressing as a minister. They both are educationists by passion and by commitment. Shan Prakash Patil, for a long time, he was a medical education minister. He also has a passion on education. Mr. Sudhakar, D. Sudhakar, our Minister for Planning. Mr. Madhu Bangarappa, I think you saw his commitment towards the rural parts of Karnataka. Mr. Govind Raju,
my chief secretaries, chief minister, political secretary, our Shalini Rajnish. She also has been worked in education. There is a passion in developing this. I have my chief secretary here, Srimati Madam Vandana. I think she should be on the dais. I don't know why she sat down. And various important leaders are there who have been helping my secretaries, Mr. Uma Shankar, Shivakumar, who have been a great asset to this state. I don't know how to address you, what to address you. A lot of leaders have spoken different things. But one thing, I'm standing here with a lot of commitment. I thought that I should come here. I just woke up at 3 o'clock. 4 o'clock I just started my house in Delhi. Came to airport at 5 o'clock. 6 o'clock was my flight. 9, I think, last night I slept at 1 o'clock. So I thought that at any point of time I should attend this program which Shalini has taken up the initiative. I think you might have heard commenting on my history myself. By birth, I'm an agriculturist. By profession, I'm a businessman. By choice, I'm an educationist. By passion, I'm a politician. Today I stood here as an educationist. Forget the Deputy Chief Minister responsibility, whatever the Chief Minister has given to me. But as an educationist, I have joined here. First, I would like to congratulate all on this conclave, on the invitation by my government of Karnataka. You all have come here. You have helped the state. You have a commitment for the national growth. You have a commitment for the state growth. You have a commitment for the society. And you all have to be appreciated. We should give you more strength. On behalf of the government of Karnataka, I would like to thank for your noble service which you have achieved. One thing, it takes me to you, I think, and the introductory speech, one of my, from the Federation of Chamber of Commerce was telling, I have a passion, I have a dream on education. Today, one thing, a simple question to all of you. What is the population of Bangalore? How it has grown? What is the population of cities, towns? How it has grown? Why? For example, in my constituency, I am from the rural constituency of Bangalore, which was earlier a rural constituency. 70,000 voters are in Bangalore. I have made a small survey on that. Why they have come to Bangalore? We are on the border of Tamil Nadu. We are near Bangalore. As such, even Mr. Sudhakar, who is the higher education minister, he is also in a border area of the Bangalore. In a survey was being conducted by myself. Either all of them have come to Bangalore. The first reason is for education. The second reason is for jobs. How can we stop people coming from the rural to the urban? I think if it doesn't stop the rural people coming to the rural flock coming to the city, cities can't survive. You can't provide water. You can't provide facilities. I should congratulate the UPA government at that point of time when Mr. Pranab Mukherjee was the Prime Minister, Manmohan Singh ji was the Prime Minister, Srimati Sonia Gandhi was the UPA chairman. There was a big debate went on in the party. Then it went to a parliamentary committee. A lot of discussion took place. Then ultimately the commitment was, yes, the entire corporate sector also should take up this responsibility for building this nation. And today, you all are a part of it.
You might have heard, after 100 crores, all your zeros becomes zero. It will not have any value. But today, you all are proud to speak that, yes, my institution, we have cooperated, we have developed these children, we have developed villages, we have gone to the rural, we have gone to the towns, we have built up this nation. I think you all have a great satisfaction in it. So I have a small plan for myself, which I've been committed to it. I've been yesterday speaking to the Chief Minister on this. The other day I spoke to Shalini Rajneesh, I spoke to some of my friends, corporate friends. What I would like to present before you is, Government of India gave us a social responsibility, the CSR program. Today we all are standing before you. You all are working as an individual. Why we have made you to join here is that we want you to have a united approach as a state. I think in previous one of the occasion I've said, joining together is the beginning. Thinking together is the progress. Working together is the success. That is why we are joined here today. We have to work. We have to join. You are joined here today. We have to think what should be our program. Then we have to have the success story. We want you to have a holistic approach, a strong approach, a committed approach. We want you to have a proper direction in your work, what you want to do. That is why Srimati Shalini Rajneesh took up this responsibility. I have called you. This is just the beginning. I have discussed with various corporate friends. I have spoken to my Ramanagara district DCs and all the friends. I said, nothing, you will not invest 1 rupee outside Ramanagara. Whatever you have earning, you have to spend in Ramanagara. I think last 7-5 days, I think where the Toyota people have not come. 3-4 years back, I gave them a plan. First, you don't do anything. There are about 300 schools in Ramanagara district. First, you see that you give a beautiful toilet to all the schools. All the 300 schools, they gave a toilet, spending 20 lakh for every government schools. Now I am working out a plan in Ramanagara district. I have said to the Deputy Commissioner, in whatever how many panchayats are there, I think we have about 6,600 panchayats. I am not speaking on towns, I am not speaking on rural. I have already discussed with the tycoons who are in the education sector, who have CBC schools, ICC schools. I have spoken to Gopal Krishna, I have spoken to DPS school, I have spoken to other business schools. All of them are ready to cooperate with us. My appeal is to us, you all, let us all join together, we will give a program. We don't want you to take in a different sector. First, our primary duty to see that we stop the rural people coming to Bangalore. Rural people coming to town for want of education, want of job. First, it is our basic duty. Then let us come to the health sector, different sectors and other sectors. Here, one appeal is that, I think already on the presentation side from the government, Mr. Madhu Bangarappa, Shalini Rajneesh gave a presentation that we are spending about 40,000 crores on education. This is a big money. Yes, this is our commitment. It is a commitment of the government of India and the government of Kannada. We should give a good education. But is that good education empowering our people? Are our children capable of, now our children at the rural parts in Bijapur or in Shivakumar or any part of our Gulbarga, they need not compete with Gulbarga students or Bangalore students. They have to compete on a global market. The telephone which they have with them, the handset what they have, are taking them on the international model. You see Karnataka or any part of, especially India, our children, even the rural city, you go to the any Fortune 500 countries, you go to the any universities of this world, Indians play a very major role. Why Bangalore is so strong? What government of Karnataka has given? We have given a small direction to that. That is why Bangalore is being called the Silicon City, Health City, IT capital, and so many names we have got. And you go to the Silicon City of the city world, you see all once, I think I remember when Mr. Inamdar was the
um, minister here. A delegation of Netherlands delegation was being there. The governor gave him a lunch to them. I asked that the Prime Minister of Netherlands, what made you to come here? He said that DK, I went to Silicon City. I saw them, I had a very big meeting with all of them. Then I could find out that we had 3 days meeting. I wanted to have a business with them. But all my officer was telling, the second man was from India, and the second man who was there among them was from Karnataka and from Bangalore. That was the strength of Karnataka. We had the highest, today also we have the highest number of engineering colleges. Today we have 67 medical colleges. The best doctors of this world are from Karnataka. The best engineers in this world are Karnataka. You go to any university in the world, only the top man, the white man will be the vice chancellor. The second man, the third man will be from Bangalore or Karnataka or from India. That is the strength of what is there. One day, Atal Bihari Vajpayee came to Bangalore for laying the foundation for the Bangalore International Airport. I was the urban development minister at that point of time. He said one thing. There was a time when world leaders, first within a span of 2-3 months, about 5 China Prime Ministers, Japan Prime Minister, some other various England Prime Ministers, all of them had come. There was a time when world leaders first used to come to Delhi, then they used to go to Calcutta, they used to go to Mumbai, they used to come to Bangalore, they used to go to Chennai. They stopped that. Now the time has come. First they are coming to Bangalore, then they are coming to Delhi. This is what Atal Bihari said. Why is this? Because Karnataka has a very big foundation in primary education. Still I feel that though our rural children may not have the quality education of what Bangalore has, still in Dharwad, in Mysore, in Bangalore, our quality of education is still more strong. Still has a very big strength. Our engineering college, I think Mr. JSW came out with some proposal. I asked him how much you are spending. They said about 47 crores they are spending. I know the number, I know their economics. I will discuss later on that. Even the JSW chairman, he studied in Bangalore. He studied in Siddaramaiah College. He knows the streets of Bangalore. He knows everything. That is why, though he is from a UP, he is one of the richest family member in this country. Still, he opted Bangalore to be the education hub. Why? Today, what the Manipal education institutions or any other institution, the university, we are focused, we are creating a very big human resources. We have more than 1,000 nursing institutions here. Now nursing. All we have been, people from all over the country are coming to Bangalore, studying, then we have been exporting them. The top is being going out of the country. Below 75 is in Bangalore and Karnataka and India. We want to see that our rural children will have to compete on the global. So my appeal to you is, to all of you, let us join together. Karnataka will give a program. I have a separate program. I will request my Chief Minister, I have already discussed with him. We want minimum, we don't want taluk level. We don't want towns. We don't want cities. We want only rural people. We will give a program. We see that the central school or the Karnataka public school or Navodaya school or the CBSE model or the ICSE model to be in our villages. 2 panchayats will be clubbed together. I have requested my primary education minister to looking at this one. We will try to give 2 acres of job. We will give you 2,000 or 3,000 places. We request you to build a school and have discussed with the educationists of this state. They are ready to take up the responsibility of adopting one school. One in school run by the CBSE or ICSE, they will adopt one school. You all join together, whatever you will finance, we don't want, we will give a model. We don't want money from you. We don't want to use. We will be accountable, we will just give a direction. As per the plan, you build us a school in the rural parts, you give to us. That is enough. We will take up the other people to see that they run the school with our government collaboration. Our teachers also, with the latest pay commission, are getting sufficient pay. We have to train them. I am very happy. I could see that I got a lot of
literature. I think a lot of them you are finding very difficult from including the Gram Panchayat, training them with the teachers, giving them a differentiate. All of you will. Definitely government will look at it. We are committed to it. We will see that we will do a proper planning. First letter. We have seen so many friends in Infosys, it may be Wipro or other. They are ready to spend more than 1,000 crores. Just I asked Infosys people, just in my constituency, they spent about 50 crores for an hospital, mother and child hospital. If I ask so many others, we could see Nandan Nilekani spending to his old institution about 350 crores. Karnataka has a potentiality. I can assure you, sir, the Chief Minister of Karnataka, before all of them, within 3 years, we can see that 2,000 schools will be at the Gram Panchayat and the entire education system will take over. Not by us, without spending a single rupee from the government. We know that we have taken a very big schemes, 5 schemes, which Chief Minister will explain on that. We know that, but still these corporates have a greater responsibility, the commitment, we will give them support, we will give them direction. Let us be accountable, let us work out in a very transparent way, let us be auditable, let us be structured approach, and let us work out together. I have a lot of things to share. Let me share in a different other platform. My first appeal to all of you, let us concentrate on the primary education. Primary education is the foundation. If the primary education finishes, then we will look at the skill development, which the society needs. Then automatically the society grows. Let us stop people coming. See, what is the desire of a parent? The most luckiest people, luckiest are the children. Forget all of you. Ask your drivers. Ask your helpers. What is their desire? They want a good school. They want the children to be done. A driver or any helper in the house. Ultimately, his desire is that he should have a good education. This is what, apart from that, no child looks at anything. I myself, I am a rural man. I am an agriculturist by birth. My father is an agriculturist. Because of education, he brought me to Bangalore. Then I was being put up at the National Public School, studied there. Then my Dr. Gopal Krishna came to my school, my marriage. I invited him for my marriage. He threw out of my school when Devarajas was the Chief Minister. He did not give admission. Even after Chief Minister telling also, he had not given an admission. Then he came to my marriage. He gave me one small Tirupati this coin as a gift to me. Then I asked him, I don't want anything, sir. Whomever 3 children I get, you see that you give an admission to them. That is enough was my desire. Then he gave admission to all those 3 children and they studied in the NPS. I am very happy. See, that is the desire of a parent. I became a graduate at the age of 48. You will not believe. 48 I became a graduate. Before becoming anything, I contested an election. There is a big history I don't want to tell. So my passion is education. My passion is primary education. I am there, whatever the portfolio I have. Already I have started discussing to the tycoons of Bangalore, industries of Bangalore, builders of Bangalore. Just don't try to misuse the corporate fund. I don't want any CSR to go out of the state. There are various institutions which are working here, earning here, sending outside, and lot of other, some of them are also misusing. I don't want. But all of you have been, we know the success story. 90% all of you are doing well. Karnataka government stands committed to strengthen you. We wish you all the best. You are making Karnataka proud. We have a very strong government. We are committed for the growth of Karnataka. We believe in it. We believe in the nationalism. We believe in the constitution. We want every section of the society to grow stronger. We will deliver. We will come out with various policies on creating employment, new system of education, and already we have made a very big commitment in the country on this financial strength to the every section of the society, which my Chief Minister will go to explain to you. My doors are open, though I am a Bangalore urban minister who is looking after Bangalore and education. We have a different passion to see that we know that the world is looking at Bangalore. India is being seen through Bangalore.
Karnataka government is committed to see that, to safeguard the interest of this country. Anyway, I wish you all the best. Let us meet again. Let us join again. Let us think over things. Let us work together. See that Karnataka is sound, strong, stable, committed, and progress. Thank all of you. We have given a lot of commitment in our manifesto under the leadership of Dr. Parmeshwar. I will share with a bigger platform on this. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable thoughts, for sharing your valuable thoughts with us today, sir. ಪಂಚ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಜನನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೋರಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ CSR ಸಮಾವೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ, ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ, ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರುಗಳೇ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವು NGOಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಈ ನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್. ನಾವು ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Language is there to communicate others. By thinking, my thoughts, I should communicate to others. ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಿರು
ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಬೇಟುವಂತವ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂದೆಯರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಲಾವು ಓದ್ತೆ. ಲಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿತ್ತ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪನೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 2% ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ, ಅದರಲ್ಲಿ 2% ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 76% ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 24% ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕುಡಿಯ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ,
ಅಸಮಾನತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಡೆದಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೌಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾನತೆ ತರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40,000 ಕೋಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ 3,28,000 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಳ, ಸಾರಿಗೆ, ಅವರ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ತರಬೇಕು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಹಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಾರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ irrespective of the caste, religion, creed, sex. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಡವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಬಲತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, but directive principles are not enforceable in a court of law. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್, ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇಮ್. ಸೊ ಆಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ದಾಗ 7 kg ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ 4 kg 5 kg ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 5 kg ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ 5 kg ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನರಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, PUC-ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 5 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ 10 kg ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 10 kg ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಂತದ್ದು RR ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, RR ನಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,28,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು, 1,28,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವತಿಯರಿದಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆ ತರದ ಕೌಶಲ್ಯನೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯೋದು. ನಾವು ಲೋಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳತ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, I don't think you will search for the skilled labor, or you will bring from outside. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಶಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. 52,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸುಮಾರು 4,40,00,000 ಜನರಿಗೆ 4,000ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೇಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಕರೆದಿರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಣ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಿಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ನೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳು ಯಾವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಹಳ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವು ನೀವು ಇಬ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಬಯಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕರೆದಿರೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ CSR ಸಮಾವೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ, ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್